Make go amogele to another episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Siata Ratsosa. Today we are doing episode 2 of the second season of Masheleng. Today we'll be speaking about setting financial goals. A ke tse leng gore wa di dira kana wena o dire dio tsa gago mo Motswana ka go bitsang are Setswana o tsamaya hela wa amogela madi a gago wa aja o dira budget ya kgwedi e tang o dira ye nngwe gape kana o na le di goal tsa gore ha ngwaga o le ha gare o ba tora bo hitheletseng ha ngwaga wa go hela o ba tora bo hitheletseng mo letsatsing la gompieno a ka le toa le gore tabarna le moeng wa tota e leng gore o ta ba re ha maele tota gore how do you set these goals, what are the type of tools tse e leng gore motho ka di dirisa gore a kgone gore a ithuse ka tsela ntseng jalo re ta bo re tsamaya ra ko patelong ra go bua le balatedi ba Masheleng re utlwe gore a me bone ba di seta di goal a ba di tlhaloganya a ba itse le gore goal go tewa eng a ba itse le gore goal ya madi e tshwana ke gore e lebelelwe ka tsela ntseng re sa dina gore tabogela go bone o ska wa suta. Ha ngwaga o simolola yes ke kgona go nna le tsone ke kgona se ke nna le tsone because matsatsi a mangwe khona ithaya le goreng ya ka for gona yeah I'm still working on those because ke gone ne ke simolola go tirong e ntšha so ke gone ke tabeng ke simola ke re ke planela madi one a me a ke tabeng ke amoge. I do set financial goals every December for the next year. I'm fela ke simola go plana budget ke simola go plana budget ka gore ke motho ke itirelang ka diata ke rana di business le bo matshelonyana. I usually buy a planner in December that I use to write the goals of what I need at the end of the year and how I'm going to counterpoint it, like see how I can divide my expenses with financials, leave the needs and the wants, because that's one thing that's always a distraction. You tend to want a lot of things in the beginning of the year that tend to be financially a problem when you start. So needs and wants is one thing that I always focus on. I do set financial goals. I believe in setting financial goals. I normally set them in the first week of the year. I normally take time out and just set so many goals in all aspects of my life that include also financial goals. This year I haven't set any goals. Looking at the fact that I'm a first year student, I started like last year. So I haven't set any goals at the moment, but I try by all means to save as much as I can every month. I make a budget for my monthly groceries, and then I have to be disciplined enough to understand that I can't, just because I have, let's just say 1.5, I can't allocate all of that into grocery. I have to lose some money for my daily food, basically. Yeah, it's very important. I think it's goals, they give you like direction and clarity on what you're about to do and where you're going. So it's really pointless for you to have an aiming, yet you don't know what you want to do with that aiming. Because it allows me to know what I did with my young, where did I waste money, where did I use money sent. And also it allows me to know what I can save. Yeah, I think it's important so that you know how you spend your money and then you don't overspend on anything. I think it's very important because previously I never used to set any financial goals. I thought that just because I had like a certain amount of money and I had certain needs, I was supposed to like put my finances into all of those needs. But then after realizing that I can't do everything like at once, I had to learn how to set like to make a budget. The financial goals di go thusa gore o ska ithela nako engwe misplace tse madi ka so se leng gore ga se important kana so se leng gore se unnecessary. It's always a good idea to know how you're going to target your money, how much you're making, what you can afford, what you can wait for. So it can also help you create things that in the future might have been impossible, but just because you plan for it, it's going to be easier for you to tackle them. I receive an annual allowance, so I have one long-term goal and then my monthly goals. So for my annual allowance, I take out a certain amount of money. So my mom advised me to start a life policy. So I get returns every 5 years. So that is sort of like my long-term financial goal. Well, my goal is to make $100,000 in 6 months, which is $100,000. So what I did was I took a $1 note
and I put zeros on it, and I put it right in my fridge. So every time I see it, it's just a manifesto. Okay, make 100,000, find a way to make. So I don't know if I'm going to achieve it, but it's something that I try to say, let me see the next 6 months or a year, can I just write a goal and then see if I can go for it. For this year, my target is to like, I'm planning on getting myself my own place. So that for now it's rent and transport to work. So for now those are the only things and even though I'm trying to budget and save money, it's hard to budget and save money because that's just it. You go to work, pay rent, that's it. My financial goals are normally influenced by the season that I'm in and what I want to get out of the year. I'm currently self-employed, so obviously as a self-employed person, I get access to my money, so I need to balance it properly. So right now I'm looking to grow my business. So my financial goals this year are very strict. I'm going to be saving more. I'm going to be pouring back into my business. I'm going to be going into spaces that allow me to network and grow. So that means my finances are going to be going into the right platforms. Saving, investing in the right platforms, investing in my knowledge. I'll be reading more. I'll be buying more books. So that's about it. I don't have anything. This one goes to this and this. I think I make a priority list. I make a priority of my most important needs and I'll allocate most of my finances there. And then I have my wants, and then I have savings, and then that's how I just tackle it. So most of the time it's 30% to my needs, 20% to my wants, and then the rest goes to savings. I got it from my mom. Nahela ni kya kanzi do tsi childish nyana hela boring. Ke simolotse go spana, ke simola go ja go le botokanyana. I'm gonna get myself wheels. Abantare no. How I reka koli wa go pheka kae mo gane. Na mo ga me ke a le ko ba le setse le batho. So itsingele ko ka nnante. Make go amogela gape, and thank you so much for staying with us. Raba ikutuetse balatedi ba Masheleng ba tlhalosa gore ba bangwe ba iteka, they do have financial goals. Gona le dilo tse gore ba tla di hitella. Ba bangwe ba tlhalosa gore nyato ta bone ba tsamaya le se leng gore ke sa nako ya gompieno tse di ko pele ba tata ba di bona ba gore ga teng. Re le tshepisitse gore mo letsatsing la gompieno re taba rena le moyeng wa tota o leng gore ke moitsanape ka dikgang tsa pelo le dikgang tsa go oketsa madi. Ke motho e leng gore o gakolla batho ba e leng gore ba batla go investa ka ditsela tse di harologaneng, Re Eugene Mbaiwa. Taba rena le ene mo letsatsing la gompieno, but before re tsana mo conversation le Re Mbaiwa ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re tabo re simola wa conversation with him Oscar wa Suta. No card? No problem. Experience the freedom with Wire today. BBS Bank. How far can we go? Make go amogele from the break, and thank you so much for staying tuned in. Re tabo re simola puisano ya rona mo letsatsing la gompieno le Re Mbaiwa. Ne ke le tshepisitse gore gompieno re tabo re bua ka financial goals. Ha ke go mo ile gore wa go dira a wa go tlhaloganya. Re Mbaiwa o taba re ha maele mo gore go tsama ka tsedentse jang. Re Mbaiwa me ke go amogela Masheleng. Thank you, Mr. Ratsos. Yes. Ngwaga kana ke yo simolotse, even though we are a couple of weeks into it. Mid goal tse leng gore the financial is very important. Mongwe le mongwe ga ntse a bereka tabogile hala dira kgwebo o na le thulaganyo ya gore gongwe eta rena ko nngwe a ba le a lot freer a khonne go achieve dilo tse leng gore wa di bata. So we are talking financial goals. Gongwe maybe o ka re tshwaela gore ha re bua ka di financial goals, what are the things that we are looking at?
Thank you gape. Okay, so di-financial goals a re bua ka tsone normally batho ba e baakantse gore o batla gore a fitlhelele eng gore gongwe tla re ngwaga ona ke gore o batla gore madi a go a mmerekele jang kana tle re mo nakong ya tsamao ya ngwaga a re nyame ke kgonne go dira 1 2 3 tse di buang ka madi. So ke se ka re ngwaga wa hela be o sa itse gore nyame ke ntse ke amogela kana ntse ke dira madi mo business mme ke fotlhere hela. A mme go na le thulaganyo kana mongwe le mongwe o ka tsoga ya la phakela ba re ena goal ya me ke go nna le 1 million ngwaga kana go na le thulaganyo e leng gore batho ba tshwanetse gore ba tsamaye mo go yone gongwe o ka tshwaela go tlhalosa yone. Go ntse re tle go na le go dira dilo Setswana kana Setswana gore a re gore go tsoga hela bo reng o ka dira kana o ka kgona mme go thulaganyo e teng especially a re bua dikgang tsa madi ka gore dilo tse e le gore di-sensitive and di botlhokwa thata to a lot of people. So thulaganyo e teng so sa ntlha-ntlhela ke gore o itse normally o tle o keep-a di-diary o kwale ha batse gore no mme ke batla gore e re ka June a tla go tsena kana ka December a tla go tsena ka festiveng e be ke tshwana le bana ba bangwe kana ke kgone go dira di-school fees kana ke dile mo dikolotong. So tshwanetse gore la ntlha hela o simole o itse gore na specifically ke batla gore ke fitlheletse before ka tswelela ka go plana ka tse dingwe gape tse di buang ka go budgetana. Budget tota ke go mo e leng gore go botlhokwa ka gore normally madi a tsena re itumela thata ka bile ngwaga o simolola ke gore ntse re le mo lenyoreng le le tlala ya madi ra raelesega gore ha madi a tsena a bo anong o tlhakana tlhogano ka gore ke iketshe matsadi mme ga o ka iketsha matsadi o lebala gore kana mme ke na lenaneo le ke batlang go le sala morago. Re bone maloba one big retail store e tshepisa gore yaanong madi a tabe a tologanyana yana re bona boitumelo bo bontsi on social media go supagala gore batho ba feel gore now they have attained their freedom. A ke itse gore a batho ba ba ntseng yalo ba e leng gore gongwe re ka re a bit at the bottom of the chain a le bone go botlhokwa gore ba ka dira yone thulaganyo ya go plan their finances ba lebile ko pele o ka ba ha maelahe le gore ke dihidilo tse e leng gore ha ba lebeletse bo go investa ba lebeletse bo go adima madi ba tshwanela ke gore ba nne kelothoko ka tsone kana ba di dira. Tota ebile go bua ke nngwe ya dilo tse di botlhokwa thata ka gore gone go tlase go lowa income brackets gona go e leng gore diwa ka nne ke bua gore dilo di na le go dira Setswana thela ebile a madi a tsena ano ebile a ka go tawa ke diwane ke gore a re right ke nako ya gore re je madi ebile o tla bona mo social media ba sa bule gore ba go tsaya di-loan sa bule ka go tsaya loan ga ka e gore ya mme ya before loan sentse gore ke tswe mo mathata e tseng ke lela ka one mo dingwageng tse dintseng di hita tse ke sa amogele medi a mantsi so ke bona gore botlhokwa gore no motho ga ba akanya gore nyame ha ke batla financial freedom ya mme nka e simolla ha kae ka e plana ha kae ka kgona go thusa ba lwa pala me ha kae. Ke batla re tsene mo kganyeng ya sekoloto when it comes to financial goals. Batho gantsi ba tsa sekoloto ba bangwe ba bua ka sone ba se bua leswe gore ke go mo e leng gore ga go molemo ga go a siama ebile go tshabela kgakala mme batho ba na le maikaelelo a gore mo ngwageng yana gongwe ba tsamaye ba go adima o ka ba ruta eng gore ha ba lebeletse dikgang tsa bo sekoloto whether o setse o le mo go sone se sa nnang sente kana o batla go tsena mo go sone ba itseng. Okay tota ka dinako tse di hitileng batho ba ne ba rata go tsaya sekoloto ne re itse gore nya sekoloto ke re kgona go tsaya loan ya go ja madi a teng kana wa tsamaya wa tripping ke re go iphedisa phego ka madi a sekoloto mo ke gone example ya sekoloto se sa siamang kana ke se ka ise sa sekoloto se se bad mme gape anong go na le sekoloto se e leng gore se kgona go berekela motho gongwe nte ke re example o tsaya sekoloto gore o kgone gore o baakanye dilo tse pedi tse tharo ko lapeng tse di go tshedisa bokete kana se ka re ba ra sekoloto se tsamaiseng le maikutlo ka gore ka maikutlo a kgona ha le ko godimo thata o itumetse ke gona wa go ja madi ko tlase gape le ha le ko tlase thata o le mo dikolotong ke gona anong o tsang madi wa latlhagane so ha o tsere sekoloto se le se ka go berekela kana ka bontsha mathateng kana se ka thusa botshelo ba gore bo tswelle bo ye go tswe ha bo ya
ke sone sekolo se re kareng se botoka se good. Yes. Yes. Yaanong o ka ruta yang batho ba e leng gore bone ba se gongwe ba imelwa ke sekoloto when they are making their goals for this year, gore ke eng se e leng gore ba ka se lebelela, ba ka sutisa eng, ba seke ba sutisa eng, ba ka move forward yang? Mathata a mantsi ya batho ba itlholeng ba itatlhela mo go one ka dikoloto ke gore o tla bo tsa sekoloto se sengwe o reng ke se ke duele se sengwe, yaanong o tla itlhela gore mo sekeleng hela ya dikoloto ga o kitla o tswa mo go sone ka ra le gongwe ke ga go kolota yaanong ke nna wa ke ya go tsaya madi ko motshelong a beke go duela. Ke baakantse seemonyana ya sa nakwana, mme mathata a mangwe a ntse a tebile yaanong go na le di-interest yaanong ba tsenya merokotso yaanong ke go raya le gore ne ke go kolota yaanong one pula ke tswa go mo tsenya one pula plus 20-30%, yaanong sekoloto se tsweletsa gore o itlhela payslip yaanong wa amogela mme ga go supa le gore ga dire ka madi. Yes. So ha ile gore gongwe maybe go na le dikoloto tse dintsinyana tse motho a nang le tsone gongwe a na le keletso ya gore ngwaga ga o hela go le botokanyana, o ka mo advise gore gongwe a lwantshe dihi kana a di tackle yang? Santse re bua ebile ke boela morwanyana mo potsong ya gore motho o ka kgaola gone ga kae e tswelela mo go yone re buang ka yone ya gore lifestyle habits ke re mekgwa e leng gore re tshela ka yone malatsi otlhe ke yona e leng gore motho o ka lebela gore ka kgaola mo sa tlhokagaleng. Go na le batho e leng gore ba tshabe gore ba le ko bareng kana ba le ko tlelabong tsatsi le letsatsi from laboraro till Monday phakela motho a tirong ebile di mo tsenya mathateng a re go tirong ga teng yaanong re kana ke gore tla re sa go bone setse re sa go tshware gore o nkga jang o lebega jang le go tlhapa o nna mo mathateng. So ke tsone thata dilo tse e le gore di jala batho mantsi le mo re go bitsang impulsive buying ke gore go reka ka maikutlo mo sa go tlhokeng kana o sona le gone ko lapeng yaanong a mo go tsogetse mme go ntse go berekela re tla ke reke mo go ntšhaela yana go na le modelo montšha. Re Mbaiwa ke kopa gore name re e tshwere gone ya ra go tsaya motsotso re ikhutsa re boa kwa we'll be continue our conversation. Yes. O name o emegela yalo ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re tabo re tsweledisa puisano ya rona le Re Mbaiwa o ska wa suta. Teach them to save, to grow, and to dream. BVS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BVS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape from the break ke leboge gape gore a bontse ona le rona mo puisanong ya letsatsi Re Mbaiwa, mme ke go amogela gape. Ngwaga o Re Mbaiwa ke batla gore o he Batswana molaetso wa bohelo gore ha ile gore motho o batla go ipolokela kana o batla go investa either o amogela madi a mantsi kana a manyenyane ke dihidio tse e leng gore o ka leka go tsena mo go tsona. Thank you Mr. Katsos. Go na le batho gore ba na le letseno le le ntsi mme ba dirisa madi go tlhaso ta itlhelela gore motho a teng nka be a kgonne gore a fitlhelele tsone di-financial goals tsa na di ipeetse, but because batho bangwe ga ba dira madi a mantsi ba simolola le bone gape ba itseya mo dilo tse di batlang gore ba spende gape madi a mantsi, ba itseya mo dilo tse di jang madi a mantsi. Mme here go na le gore ba ka ikolokela madi thata batho ba ba dirang letseno le ntsi ba itse go na di-offshore investments vehicles ba ke tsore ka di bitsang ka Setswana but ke di-regular service coins dipolokelo tsa ko ntle ko mahatsheng kwa kgona go dira madi ka diponto le di-dollar-a mo ene gore a tsenya morokotso a tla ga ra change-na mading ya Botswana mo dipuleng e nna madi hela a leng gore ebile o ka tshela ka ona ka re ngwaga o hela bile o na nnang gore wa di-holiding ka one e be go nna le batho letseno le ko tlase. Re na le bo metshelo account ko dibankeng di butse la ntlha ne re itse gore ga tepe ba jele madi mme yaanong at least malatsi bo metshelo account mo dibankeng tsone tse di magae bo go na le gore o ka ipolokela madi go neela mo di-asset managing
asset manager gape ke le go leng tsamaelang ka Setswana gore o kgone go ipeela madi mme ebile gape o itse gore ya ka tsena mo officing elo a reng ya ka check statement nka kgona go bona gore a tsamaya kana o ipeelela mo accounteng ya ko bankeng go na tshwane di-fixed account tse di feng go bua ka tsone go babalesegile go babalesegile ke gore o tla bo ifitlhelele gore gandeleng ya gago tsena go teng madi a tsona ka gae ka ga o koa ka moso o itlhelele gore a da botse dilo tsa ka bonako polebo ke sa ke na re la swebisa puisano ga because of time o tla re be mkhuto one ka rata e tsare ke re o ipile go le gontsi ne re bua thata ka yo let go tsa finances tsa gago mo gae wa gompieno re tla bo re tsweledisawa program going to the last segment of our show e re gore go yone tla bo re tsa dipotso tse di kwa tse di ba ona a re leka go ba touches or ba thaopa yone ba ya one ba the sense it's ne so make go amogele to the last segment of our show e leng gore mo go yone re taba re tsaya dipotso ko babogeding ba Masheleng ba e leng gore ba ipotsa ba nna ba ntse ba lathela potso le dikakgelo on our social media platforms le wena mo nakong e tang o ka kgona gore o tsenye potso ya gago gore tere o kgone go e araba on this segment ke tsaya ke re mo letsatsing la gompieno o ithutile go le gontsi ne re bua ka financial goals gore ke eng se e leng gore o tshwanetse gore o se lebelele gore o kgone go achieve di-goal tsa gago e ka nna tse e leng gore it's mid term or e ka nna long term goals mo letsatsing la gompieno re taba re tsaya potso ya ga Samuel Samuel wa botsa a re how long should a person save before investing ke potso e leng gore ke rata thata ka lebaka la gore bontsi ja nako re na re tabogetse gore re go investa re ise re ithuti gone go save yaanong o botsa potso ya gore mme e le gore ke boloka madi ke nne sebaka se se kae ke ntse ke a boloka before I can actually start investing now karabo ya rona ntse yang ha o ithuta go boloka go mo e leng gore wa go ithuta thata go heta ke the discipline of saving wa bo ithuta gore o kgone go nna le maitshwaro le boitshoko ba nako ye telele before o ka simolla go riska madi a gago o gakologele gore kana go investa is to risk your money wa bo tsenya madi a gago ha e leng gore a ka tsala kana o ka nna le ditathegelo mme o ba tore o lathegelo before wena o nna le the right discipline ya gore o kgone gore o boloke madi a gago yaanong ke nna ke rotloetsa gore boloka until o ikutlwa le wena gore nya mme ke mo seemong sa gore nka tsaya bontha bongwe ja madi a e leng gore ke a bolokile yaanong ke tsamaye ke go a riska gore gongwe a ka tsala a ka oketsega ga se mongwe le mongwe e leng gore re ka moha seelo sa gore tsa ngwaga kana tsa ngwaga tse pedi batho ba bangwe gongwe go a go thoka 10 years a ntse a save hela on a low risk savings account before a ka simolla go investa ba bangwe gongwe morago ga ngwaga o ka nna ithelele gore nya mme nna ke setse ke bona gore ke na le formula ra gore nka save nka tsaya bontha bongwe ba madi a me yaanong ke tsamaya ke a go a boloka so nka go rotloetsa Samuel ke re tswelela o boloke go ithelela wena o ikutwa gore yaanong o na le boitshwaro bo bo rileng gore madi a gago o ka lebelela le hale before o ka simolla gore o tsamaye wa go investa re lebelela potso ya rona ya letsatsi ya bobedi ya letsatsi yone e tswa go go anonymous a re I have upgraded from 1,900 to 10,900. That's a big upgrade. But I'm always broke and in debt than before. Why can't I live the debt-free life I always wanted? Gantsi ha o iphitlhela le mo seemong se se ntseng jaana anonymous wa go ithelele gore seemo sa gago ke gore nako le nako ha madi a gago a oketsega o okeditse le what we call a lifestyle o okeditse dio tse leng gore wa di dirisa o okeditse mahelo a leng gore wa go gone ke gone mo e leng gore o iphitlhelele gore seemo sa gago o ka re se nna maswe go a go pele bontsi ja batho ba leng gore ba simolotse go bereka gongwe motho a na amogela 1,000 pula nako a amogelang 100,000 pula mathata a gago a heta mongwe le mongwe dikoloto tsa gagwe ke tse di go godimo ha kgone gore a di laole go ga teng ga go dira ke gore every time when there's an increment in your money you increase your consumptive behavior gore o reka dijo tse dintsi o reka dilwana tse dintsi dio tse ke dio tse leng gore ga di go tsenyetse letseno that's why o utwa pain ha ne le gore madi a gago hantsa o ketsega o tsaya dikoloto mme dikoloto tsa teng ke tse leng gore di go rekela koloi e go tshetsang
di go agela ntlo e go tsenyetsang rente di go direla business e leng gore go tsenyetsa madi nka bona o sa bue kgang e o e buang gompieno o e bua ka gore dilo tse o dirisang madi mo go tsone ke dilo tse e leng gore di ja madi ga se dilo tse e leng gore di busa madi so nako le nako ga e le gore wa iphitlhela e le gore mo seemong se e leng gore se tshwana le sa ga anonymous ya itse hela gore go raya gore keng as your increments come le wena o improve your lifestyle nka go rotloetsa gore nako le nako ha income ya gago e oketsega o leke go oketsa your savings accounts o leke go oketsa your investment accounts o tla bona o simolola go nna le freedom e ntsi ya gore o ka dira dilo tse e leng gore o batla o di dira and the freedom e leng gore wa elela o ntse o e bata ke gone o ka kgonang go e hithelela ke tsaya kere ke kgonne gore ke thatswe dipotso tse ha ile gore go na le sengwe se e leng gore se saletse go morago o ka se lathela on our social media platform TikTok on Facebook, on YouTube, gore re tle re kgone gore go arabe go itse mang gongwe ka moso re taba raba ya gago potso e leng gore e ntse go tshwenya until we meet again same time same place on your favorite financial literacy show o gakologe le gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa